Good morning to you all. I am Dr. K. Pushpam, Assistant Professor in Sociology, Department of Interdisciplinary Studies. Today we are discussing about types of sample. So there are basically two types of sampling. One is probability sampling and another one is non-probability sampling. The probability sampling is one in which every unit of the population has an equal probability of being selected for sample. So இந்த probability sampling வந்து நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்கும் வந்து equal chance provide பண்ணி நம்ம அந்த sample வந்து select பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். It offers a high degree of representativeness. ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு ஒரு high degree of representative வந்து இருக்கும் இந்த sample மாதிரி. However, this method is expensive, time consuming and relatively complicated since it requires a large sample size and the units selected are usually widely and scattered. ஸோ இந்த இது வந்து ப்ராபபிலிட்டி சாம்பிளிங் நம்மளுக்கு எக்ஸ்பென்சிவாகவும் இருக்கும், நிறைய டைம் எடுத்துக்கக்கூடியதாகவும் இருக்கும் அண்ட் that is a complicated and also it is requires a large sample size. நம்மளுக்கு வந்து நிறைய பெரிய அளவில் வந்து நம்மளுக்கு சாம்பிள் சைஸ் வேணும் அப்படின்னா நம்ம இந்த ப்ராபபிலிட்டி சாம்பிளிங்கை வந்து நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்கிறோம். தென் நான் ப்ராபபிலிட்டி சாம்பிளிங் அப்படிங்கிறது சாம்பிளிங் மேக்ஸ் நோ கிளைம் ஃபார் ரெப்ரசன்டேட்டிவ்னஸ். ஸோ நம்ம வந்து இதில் என்ன பண்ண மாட்டோம், யாருக்கும் ரெப்ரசன்டேட்டிவ்னஸ் கொடுக்க மாட்டோம். ஆஸ் எவ்ரி யூனிட் டஸ் நாட் கெட் த சான்ஸ் ஆஃப் பீயிங் செலக்டட். ஸோ each and every unit does not get the chance of being selected. It is the researcher who decides which sample unit should be chosen. So the researcher தான் வந்து எந்த sample எடுக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து they will choose. So now we are focusing on the probability sampling. The item or element in universe has equal chance of being selected. Probability sampling வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம், universe has equal chance of being selected. It is called random or chance sampling. எது probability sampling வந்து random or chance sampling அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். Each element to the population has no chance of being selected for the sample. ஸோ எல்லா எலிமெண்ட்டுக்கும் நம்ம சான்ஸ் கொடுக்க வேண்டியது முக்கியம். அதுலேருந்து தான் நம்ம இந்த மாதிரி வந்து நாம் எடுத்துக்கிறோம். The sampling is done by mathematical decision rules that leave no discretion to the researcher or field interviewer. ஸோ இந்த மாதிரி மேத்தமெட்டிக்கல் கால்குலேஷன் மூலமாக தான் நம்ம மாதிரி எடுக்கிறோம். ஸோ அதிலிருந்தும் நம்ம விலக்கு அளிக்கணும், இல்லை அதில் நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணியும் எடுக்கணும் அப்படின்னா ப்ராபபிலிட்டி சாம்பிளிங்கை வந்து நாம் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ இந்த ப்ராபபிலிட்டி சாம்பிளிங் has a 4 main types of sampling. One is simple random sampling, systematic random sampling or systematic sampling, stratified random sampling or stratified sampling, cluster or area or multistage sampling. So these are the 4 main types of probability sampling. This picture shows that how to we are selecting the sampling methods. Simple random sampling and systematic sampling, stratified sampling and cluster sampling. So what are the way we are chosen the selection of samples from the group? So that is provided in this picture. The first one is simple random sampling. The individual observation or individuals are chosen in such a way that each has chance of being selected and each choice is independent of any other choice. This is used only those studies where entire population can be listed that are finite populations. ஸோ சிம்பிள் ரேண்டம் சாம்பிளிங்கில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு சான்ஸ் கொடுத்து அதை வந்து நம்ம எடுக்கிறோம். ஸோ இட் இஸ் சாய்ஸ் இஸ் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் எனி அதர் சாய்ஸ். இது வந்து ஃபுல்லாக வந்து இண்டிபெண்ட். யார் எப்படி வந்து ரிசர்ச்சர் வில் பி சூசன் த சாய்ஸ். திஸ் இஸ் யூஸ்டு ஒன்லி தோஸ் ஸ்டடீஸ். எதுக்கெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த என்டையர் பாப்புலேஷன்லேருந்து யாரெல்லாம் வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணுறோம், யாரெல்லாம் வந்து சாம்பிளாக வந்து எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம இந்த சிம்பிள் ரேண்டம் சாம்பிளிங்கில் எடுத்துக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் வி wish to draw a sample of 50 individuals from a population of 600 students in a college, we can use simple random sampling. ஸோ நம்ம ஒரு ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கு 50 பேரை தான் இண்டிவிஜுவலாக செலக்ட் பண்ணுறோம். அது எவ்வளோ டோட்டல் பாப்புலேஷனில் 600 பேர்லேருந்து 50 பேரை எடுக்கிறோம் அப்படின்னா we can use for simple random sampling அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்கிறோம். Then next one is the random sampling, the simple random sampling or random sampling. So how to we are selecting the sample from the
group members. For example, randomly 1 to 4, randomly we are chosen the second member, and 5, 6, 7, 8 we are selectively randomly fifth member and eighth member. So like that we are choosing the random sampling. The next one is systematic random sampling or systematic sampling. It consists of the selection of each 10th term from the list. ஸோ நம்ம வந்து சிஸ்டமேட்டிக் சாம்பிள் வந்து ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் வந்து இருக்காங்க அப்படின்னா அந்த குரூப் ஆஃப் பீப்புளை வந்து யூனிஃபார்ம்லி வி ஹாவ் டு செலக்டட் அந்த எத்தனாவது மெம்பரை நம்ம எடுக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம முடிவு பண்ணிக்கணும். First, the item is randomly selected and then the sample item at every 9th interval is selected. So it is simplest and widely used method of drawing sample. ஸோ நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம், ஒரு குரூப்லேருந்து 4வது மெம்பரை எடுக்கிறோம் அப்படின்னா ஈச் குரூப்லேயும் 4வது மெம்பரை எடுத்து தான் நம்ம அந்த ஸ்டடியை கண்டக்ட் பண்ணுவோம். அது சிஸ்டமேட்டிக் ரேண்டம் சாம்பிளிங் அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ இட் இஸ் யூஸ்டு when population size is large and when it become very tiresome to use a table of random number of select a sample. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், லார்ஜர் பாப்புலேஷன்லேருந்து ஒவ்வொரு குரூப்லேருந்தும் எவ்வளோ பேரை எடுக்கிறோம், அதில் எத்தனாவது மெம்பரை எடுக்கிறோம் அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த சிஸ்டமேட்டிக் ரேண்டம் சாம்பிளிங் மெத்தட் வில் பி யூஸ்ட். The systematic random sampling in this picture shows the systematic sampling. Each group has a, so first sample will be chosen. After that we are every third member will be selected for our systematic sampling process. So each group has a third member coming under our sample. The next one is stratified random sampling or stratified sampling. It involves dividing the population in strata subgroup. Okay, it is used when we have to select sample from a heterogeneous populations. So we are in the systematic stratified random sampling as a dividing populations from the different group of populations, so that we are divided in the some subgroup. So it is very used when we have to select sample from a heterogeneous population. ஸோ பலதரப்பட்ட மக்கள் தொகையிலிருந்து நாம் உறுப்புகளாக டிவைட் செய்து அந்த குரூப்பிலிருந்து நாம் என்ன பண்ணுவோம், இந்த சாம்பிளை எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் அ ரிசர்ச்சர் ஹேஸ் டு செலக்ட் 300 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் எ காலேஜ் ஃபார் ஸ்டடி, she or he has to first stratify the student population into 2 strata, their sex, male or and female, or in a similar way. So like that we have to divided the population, male, female, children, women, like that we are divided the group. Then among the group members we have to select the populations. Each group, each division, subgroup has a sample population, that is a stratified sampling. So this is the example for stratified random sampling. So what are the sample will be selected from the different group of populations or a different group of people. Okay, then next one is this is also example for a simple random sampling and stratified random sampling. The next one is cluster or area or multistage sampling. So it is a success random of sampling of units or sets and subsets. ஸோ நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் அந்த ஒரு லார்ஜ் டிவிஷன் ஆஃப் பாப்புலேஷன் வந்து ஒரு கிளஸ்டராகவோ ஏரியாவாகவோ நம்ம ஒவ்வொரு இதாக வந்து நேரோ பண்ணிக்கிட்டே வந்து இந்த மல்டி ஸ்டேஜ் சாம்பிளிங்கை வந்து நம்ம எடுத்துருவோம். ஸோ கிளஸ்டர் இஸ் நேச்சுரலி அக்கரிங் குரூப் ஆஃப் பார்ட்டிசிபேஷன்ஸ் that are randomly selected. So the cluster populations will be selected by randomly. Once the cluster has been selected, then all participants within the cluster are surveyed. ஸோ ஒரு கிளஸ்டரை நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா எல்லா கிளஸ்டரில் இருக்க பார்ட்டிசிபேஷனும் அதில் இருக்கிற மாதிரி நம்ம பார்த்துக்கணும். இட் இஸ் ஆல்சோ கால்டு மல்டி ஸ்டேஜ் சாம்பிளிங் பிகாஸ் சாம்பிள் செலெக்ஷன் பாசஸ் த்ரூ எ சீக்வன்ஸ் ஆஃப் அ ஸ்டேஜ். ஏன்னா நம்ம ஒவ்வொரு ஸ்டேஜாக வந்து கடந்து வந்து தான் இந்த மல்டி ஸ்டேஜ் சாம்பிளிங்கை வந்து எடுப்போம். எக்ஸாம்பிள், district of the country can be randomly selected, then schools, then classes and finally peoples. ஸோ ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் எடுக்கிறோம், அந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் எந்த ஸ்கூலுன்னு எடுக்கிறோம், அந்த ஸ்கூலில் எந்த கிளாஸ்ன்னு எடுக்கிறோம், தென் அந்த கிளாஸில் எந்த ஸ்டூடெண்ட்டுன்னு நம்ம எடுக்கிறோம். ஸோ திஸ் இஸ் த மல்டி ஸ்டேஜ் ப்ராசஸ் ஃபார் செலக்டிங் எ சாம்பிள் ப்ராசஸ்.
So these are also example for the simple random sampling and systematic sampling, stratified sampling and cluster sampling. So this is a sample, probability sample and probability sample classifications. Next class we can see the non-probability sampling. Thank you.